Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ARTN-ի նորություններն են եւ այս պահին տաղավարում ունենք շատ եւ շատ հետաքրքիր մի հյուր, պարոն Portantinon. Welcome. Mr. Portantino. Ուրեմն ասեմ, որ պարոն Portantinon Կալիֆոռնիայի սենատոր է. How long you've been Democratic senator from California? So I've served, yeah. I've served in the Senate for 7 years. 7 տարի արդեն որ Կալիֆոռնիայի սենատում է. Now you decide it's time to run for United States Congress. Yes, we've been blessed that Adam Schiff has been our Congress member for the past 22 years. And as you know, he's running for Dianne Feinstein's Senate seat. Senate seat, yes. And so what I like is the poetry. Congressman Schiff had my seat before he went to Washington, so I got to follow him to Sacramento, and now I would like to follow him to D.C. Ուրեմն պարոն Portantinon հենց հիմա ուրեմն Կալիֆոռնիայի սենատոր է, բայց նա վազում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի համար եւ փոխարինելու է Ադամ Շիֆին, ընտրվելու դեպքում իհարկե։ Բայց մի հետաքրքիր բան էլ կար, որ ինքը փոխարինել է Ադամ Շիֆին, երբ որ Ադամ Շիֆը սենատոր էր Կալիֆոռնիայում։ Հիմա Ադամ Շիֆը վազում է սենատի համար, իսկ իր ազատ տեղը մեր օգնությամբ շատ հավանաբար կզբաղեցնի պարոն Portantinon. So it's a big step forward. It's a big step, though my Senate district is actually bigger in population, but as far as the importance, the stature of the office, it's a federal office, so it's representing this area in the federal government, which is a great honor. Yeah, it is, yeah. I want to read you said something about your new upcoming job and Mr. Schiff. Ուրեմն պարոն Portantinon այսպիսի հայտարարություններ արել. Ադամ Շիֆը կենթանի լեգենդ է եւ խիստ գործունյա, որը պետք է շարունակել։ Ես պատիվ ունեի Ադամին փոխարինել նահանգի սենատում եւ այսօր պատիվ կունենամ նորից փոխարինել նրան ներկայացուցիչների պալատում Միացյալ Նահանգների։ Վստահ եմ, որ ունեմ խառնվածք, փորձ եւ առաջնորդական հմտություններ ներկայացնելու մեր շրջանը Վաշինգտոնում եւ հարգանքով խնդրում եմ ձեզ վստահությունն ու աջակցությունը վաստակելու հնարավորությունը։ You had, I believe, very good ties with Armenian community. Yes, sir. Ashusht. Where is it coming from? So I contribute my connection to the Armenian community back to my time in New Jersey with my mom talking about the Near East relief and the orphans and what was the aftermath of the genocide. Back in the 1970s, I remember clearly my mother discussing those issues with us. And I think it had to do with Woodrow Wilson being from New Jersey and there just being more awareness. Plus, we had obviously Armenian neighbors and friends back in New Jersey. And so I was aware of the Armenian community then. And when I came to California, many members of the Armenian community reached out to me and embraced me and have supported me and been friends ever since. So it's been a wonderful, positive relationship, both for me personally and for the community as well. Ես հարցրեցի պարոն Portantinon-ին, թե որտեղից են իր կապերը ուրեմն հայ գաղութի հետ, նա ասաց, որ դեռ Նյու Ջերսի որտեղ ծնվել եւ մեծացել է, իր մորից լսել է Եղեռնից գաղթած հայերի մասին եւ գալով տեղափոխվելով Կալիֆոռնիա ապրելու ավելի մոտիկից է շփվել հայ ուրեմն հայերի հետ եւ այդ պատճառով շատ լավ կապեր ունի հայ համայնքի հետ այստեղ Կալիֆոռնիայում. You've been in Armenia. Yes, I have. Several times I heard. Yes, absolutely. And the most importantly, after the war. Yeah. How did that happen? Well, Artak, the human rights ombudsman, was in Glendale, and he came to see me and invited me to go. And, you know, how do you say no to the human rights ombudsman from Artsakh? You know, he had suffered, you know, tragically from the war himself. You know, he's blind, and the impact on him personally. And so when he asked me to go, I said, absolutely, I'll go. And so they made the arrangements with the Artsakhi government to get me through I had to go through 11 checkpoints. 9 of them were Russian checkpoints, 2 were Armenian checkpoints. And it was an extremely powerful and sad but powerful visit. I went to the countryside, you know, 100 yards away from Azeri camps. I met with government officials, and the folks I met with, several of them are being held, you know, illegally now as prisoners. You know, David Babayan is being held captive, and had meetings with him and others. And that was my 4th trip. You know, I went back in 2016, shortly after the April 2nd attack.
and was at the front, met with the soldiers then, and was just, again, inspired by their bravery and their love of country. And so when I was asked to go, of course I said yes. Ուրեմն պարոն Portantino-ն մի քանի անգամ եղել է Հայաստանում եւ ամենակարևորը որ 44 օրյա պատերազմից հետո նույնպես եղել է Արցախում, որը գիտեք թե ինչքան դժվար էր արդեն այդ ժամանակներում եւ այնտեղ հանդիպել է տեղի քաղաքական գործիչների հետ եւ գնացել էր այնտեղ հրավերքով ու մարդու իրավունքների պաշտպանի հրավերով. Mr. Portantino, now is the probably most important step of your life. Going to United States Congress. You have plans, I'm sure, after being elected, hopefully being elected. What you're going to do? What's going to be your main agenda? Well, obviously, I've worked very closely with the education community. As you know, I helped Glendale College close on April 24th. And so education is going to continue to be an important issue for me. And I think that's something that Armenian families care about. It's something my family cares about. As far as foreign policy goes, you know, obviously, I'm going to be an advocate to end any aid to Azerbaijan and try to have the international community hold them accountable for their illegal, you know, genocidal, horrendous actions towards Artsakh, and now, of course, the posturing and the potential attacks on Armenia proper. And so those are two things that I want to do. I've worked very closely with our special needs community. I've done a lot of behavioral health policy. But I also think at this time in our politics, we need principled people who are calm and level-headed who get things done. And that's me. You know, I work across the aisle, I know how to be collaborative, and I know how to be effective. Ես հարցրեցի պարոն Portantino-ին թե կոնգրեսմեն դառնալուց հետո ինչ է լինելու իր հիմնական նպատակը, ուրեմն առաջինը կրթության եմ ասաց, որ նվիրել է իրեն կրթության զարգացմանը, երկրորդը որպեսի փորձի, որպեսի Ադրբեջանին այլևս օգնություն Միացյալ Նահանգներից չտրվի եւ մոտիկից աշխատելով հայ համայնքի հետ. We all know Mr. Schiff was pro-Armenian politics. Are you going to follow that steps in a way? Absolutely, Ashusht. It would be my honor to follow in Congressman Schiff's footsteps. He has been a strong supporter of the Armenian community. He has been a strong critic of Azerbaijan and Turkey. And so, no, absolutely, I will be just as loud and if not louder in my support and then in my condemnation of the international community for not stepping up. This district needs somebody like me who's familiar with the community, familiar with the issues, and also knows how to make a point. Ես հարցրեցի, որ ասելով որ պարոն Շիֆը հայամետ քաղաքականություն է վարել կոնգրեսում, իրեն փոխարինելու դեպքում դուք շարունակեք այդ ուրեմն կուրսը, նա ասեց, որ այո եւ ավելի բարձր եւ ավելի ուժեղ կպայքարեմ հայկական իրավունքի համար. You are a very humble person, sir. I'm just my mother. I'm my mother's son. My mother raised me. Ես տեսա թե ինչ մեքենայով էր եկել պարոն Portantino-ն եւ չդիմացա գայթակղությանը նկարել եմ իրեն մեքենայի մեջ, խնդրեմ դուք տեսնում եք, արդեն քանի տարի է որ պարոն Portantino-ն այդ համեստ փոքրիկ մեքենայով է ուրեմն բավարարվում. You've been in Senate for, you said 9 years? 7 years. 7 years. Yeah. What are, term-wise, how long you going to be in Congress if you elected? Hopefully for at least 20 years. No, but how? It's every 2 years. There's no term limit. Oh, Congress really? has no term limit, no. So hopefully I can serve as long as I'm physically able to serve. And, you know, I think that's another important aspect of my campaign. I'm not looking to be president of the United States. I don't want to be a TV star. I want to get things done for the district. And so this is an opportunity. Quietly. You know, you get more things done when you bring people together, you know, when you collaborate. We have a lot of what I call our I politicians who start out every sentence with the word I. You know, I'm a we politician. You know, I bring people together. We work better when we do things together. You are very popular in Armenian community. That's my honest opinion, sir. And I hope that will help you to get this very, very important job, being a United States congressman. Is there anything else you want to say to our community? Well, first of all, Shinar Galutsu. It's been a wonderful relationship from my first days being active. Ես շատ լավ հարաբերություն եմ ունեցել հայ գաղութի հետ առաջին օրերից.
And the community has been very warm and welcoming to me. And we've done a lot of good things together. The funding for the museum, the trade desk in Yerevan, the support for Hero House, both here and in Yerevan. There's a lot we've done, but there's more we can do. And I'm hope to be blessed to be in a position where we can continue to work together and get good things done. Thank you so much, Mr. Portantino. I know how busy you are these days. Oh, my pleasure. But you look relaxed. I like that. I don't see any pressure, you just got to be yourself. Absolutely. Do the best you can and put the faith in the good people in the district, and we're working hard. Ուզում եմ ասել նաև, որ պարոն Portantino-ն եկող 5 շաբթի օրը մեր հյուրն է լինելու նաև առավոտյան, ուրեմն բարի լույսին, այնպես որ եւս մեկ անգամ you're going to be here two more times in the morning show and for the news. I hope many more times. You're always welcome. And one last thing, when you get the job being in the Congress, don't forget us and come and see us. I will come see you, and yes, Haskin Newman Hayden McKeach, so I have to learn a little bit more when I'm in Congress, and then I'll end with one thing. Tebi Hachtanag. On to victory, right? Yes. Thank you and good luck, sir. Thank you, sir. Այս կանը սիրելիներ, հիմա մեզ մոտ գովաստ։